Hi folks, this is Kripalamana Gourmet on the Road and you're watching Food Lovers TV. Well, we are here at Puram Food Street, or what is popularly known as Thindi Beedhi here in Namma Bengaluru. We are here to explore food, but this is not a typical episode. So I was here recently after a long time to savor some of the delicacies that this food street has to offer. So you would have already seen that in a couple of episodes in the recent past, or if not, you will see them soon on the Food Lovers TV channel. So today we're doing something entirely different. Our Honourable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is in Bengaluru this evening and will be visiting Puram Food Street shortly. So I'm hoping to meet him and showcase some of the delicacies that Thindi Beedhi has to offer. So I thought while doing that, we'll take the camera along and also capture a bit of it for you to savor. I hope you enjoy this one. You know, you want to taste some of that crisp and burnt sort of edges. ಅದು ಬೇಕಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? It's very nice to see you, food lover in food street. Thank you very much. So as part of the protocol, we are also tasting some of the dishes before we walk the minister through these places, correct? And I'm here with Mr. Malingam, who's from the food department. Who's a food safety officer. So we're here at BB Bakery first. Chikkadu idu taste madona. Dum roti. So normally they make the dum roti only on a weekend. Friday iralla normally. But today, Saturday, Sunday. But today, where we are lucky. So we are lucky, and also there was a large order. So therefore, correct. Independence Day. So because of the Independence weekend, we are lucky to taste the dum roti. Taste madam sir, on the spoon kottira inondu. Tagoli sir. So this is the dum roti, which is basically the Buddha kumlakai. Buddha kumlakai is about 18 kilos, 20 kilos. Shred ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಖೋವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1.5 hours. So basically the reason why it's called dum roti is because it's baked on dum, correct? And roti refers to the crust that you see on that dum roti. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? I want to taste this with the roti. You know, you want to taste some of that crisp and burnt sort of edges. Swati, you come just in time. You know, dum roti, although simple mithai, which has the Buddha kumlakai, which is the ash gourd, the khova, the sugar, grapes, cashew nut, some raisins, some cashew nuts, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಕಲ್ಲ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಹಾಕಲ್ಲ. Every sweet meat house has its own way of making it. So although it's a simple dessert with only a few ingredients, it's a dessert that delights you in its nuances. When you dig deep in, you will taste the creaminess of the khova, and on the outside you will taste the chewy character of that roti, where that combination has roasted in that oven. I like this roasted part. Yeah. Caramelized and it's crunchy. I love the manner in which some of that raisin and that godambi has toasted. Elakki pudi ide alla. Delicious. I love the chewiness of the roti. It's almost like sweetened candy with a slightly dark, bitter sort of an edge. I'm sure the Honourable Minister will definitely like this dessert. Fantastic. ಸಾಂಬಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Salt biscuit. Have half. It's a sort of cookie that cracks rather easily. This biscuit is rather crumbly in its texture. And now some of that khara biscuit. Bay soppu. ಕರಿಬೇವು, ಪುದೀನ, Curry leaf. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಬರೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್. That quite mimics the flavor of the khara bun, but with a bit of the warmth that probably comes from pepper.
We're also hoping to get the honourable minister to take a look at the hyacinth beans here or the avarebele and also some of the delicacies that are made with that. Notably the masala vade, avarebele masala vade. Hitkida avarebele. The peeled avarebele. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅವರೆಬೇಳೆ, ಹಿತ್ಕಿದ ಅವರೆಬೇಳೆ ವಡೆ. I love the flavors. I love the texture of this vade. Also a bit of the green chili that you taste. You're tasting a bit of the creaminess of the avarebele that's combined with the gram flour, and then the flavor, the aromatic flavor of the dill. I've got a detailed review on that in the VV Puram Food Street episode, so do take a look at it. We are also doing the holige? Yes. And the bele holige? Bele holige, coconut holige and kova. So ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ. For that you have to come during the avarebele mela. Well, we are at shivanna Gulkand. Just checking on ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಬಟರ್ ಗುಲ್ಕನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಬಟರ್ ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾ? ಹೌದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀರಾ? ಇದ್ರ ಜನಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಗುಲ್ಕಂದ್. That is the famous shivanna Gulkand. ರೋಸ್ ಹನಿ ಶುಗರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಇವಾಗ ಬಟರ್. ಇದು ಬಟರ್ ಏನು ಊರು ಹಳ್ಳಿದು ಬಟರಾ? ವಿದೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. Fantastic. I love the way the butter is integrating with that Gulkand. So the Gulkand is basically the rose petal with the sugar and with the honey, and that's what gives it that lovely syrupy sort of a texture. There's some bananas that are going into it. ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. Butterscotch ice cream. ಆಪಲ್, ಆಮ್ಲ, ಅಂಜೂರ, ಗ್ರೇಪ್. ಓ, ಆಮ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮ್ಲನೂ ಇದೆ. ವಿತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. With the dry fruits. Once he puts the Gulkand and the benne, everything else is measured, whether it's the dry fruits or even the fresh fruits that go in. ಈಗ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ನಟೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಅದು ಬೇಕಾ? ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? Oh my goodness. So I was just joking with Manju. I said ನಿಮ್ಮ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಹನಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇವರೇ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So we are here waiting for the honourable minister to visit. So before he arrives here, we have to check on the items. So that's also a good way for us to taste. ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾತಿ, ಆರ್ ಯು ಸೆಟ್? Yes, again. I don't know where the Gulkand is disappeared. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಟೇಸ್ಟ್? Mr. Mahalingam here is the food inspector, correct? So his brief is to check everything that we have suggested and we are now tasting. Taste ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಿ. I want to get to the Gulkand. Yeah, it's here. ಓ, ಸ್ವಾತಿ ವಿ ವಿ ಪುರಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗುಲ್ಕಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಗುಲ್ಕಂಡ್, ಸಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬನಾನಾ. Very sweet. Oh, it's extremely sweet, extremely jammy, almost cloying, but then you have that lushness, the butteriness. The butter and the banana is soothing the sweetness. I think what the banana does, it tones it down, right? Of course, there's also the nutties and all of that. In my opinion, that's a bit of an overkill. If you want to savor it as is, maybe skip on the nutties because I think the chocolate takes it in a slightly different direction. I like the classic, only banana, butter and Gulkand. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದು ನಟ್ಟೀಸ್ ಗಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗುಲ್ಕಂಡಿದು ಫುಲ್ ಸ್ವಾದ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಫ್ರೂಟ್ ಹದಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕಿ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸರ್ ಇದು?
ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಜ್ಯೂಸು, ಪೆಪ್ಸಿ ಮಸಾಲ, ಸೋಡಾ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹೇಳಿ? ಎರಡು. ಬನ್ನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ನೋ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್. ನೋ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹಾಂ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದು ಸುರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಟಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಅದು 150 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಇದೆ. 4 ಜನರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಗುಲ್ಕಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, the butter and the nuts, and of course also the dry fruits. So you got some anjeer there. There is also some amla there. There's also some chocolate bits that I'm tasting every once in a while. So if you want to taste the pure flavor of this Gulkand, try it with just the butter and perhaps the dry fruits and the banana. Because after all, this Gulkand is what this shop is known for. Shivanna Gulkand. ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದು 1/3 ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಅವಕಾಡೋ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅವಕಾಡೋ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅವಕಾಡೋ here at Sri Ganesha. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ? 43 shops. So when it comes to juice angadis in Bengaluru, it is Sri Ganesha everywhere. Even before I taste it, I can smell the aroma of the avocado. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ಹದ ಇದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ ಬಿಯಾನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಕಾಡೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ವೆರಿ ವೆಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನೋ ಆಫ್ ದಿ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಕಾಡೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ? ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, that's right. It's got good fats. Fantastic. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಚಿಯರ್ಸ್. ಚಿಯರ್ಸ್ ಸರ್. ಫುಲ್ ಖರ್ಜೂರ, ಅಂಜೀರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಡ್ರೈ ಕಿಶ್ಮಿಶ್. ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅಂಜೂರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲು. Second is quite a bit of the dates and the figs in this, and also some godambi. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 60. So I think if you have one of this, light meal ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. I think you have one of these, you are set. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? Approved. This is a fun way of making sure everything is right for the honourable minister. We go around tasting dishes at various places. Some bits of date, I think some badam is there. This is a milkshake that is rather rich. 120. ಇದಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇವಾಗ 100 ಸಾಕು, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಜೂರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 23 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಬೇಕ್ರೀಸ್, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, 5 star ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ? 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್. ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಶಾಪ್ ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಶಾಪ್ ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Like, you order huge portions. So we usually have a team, so people do kind of share of the meal. Okay.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? In some cases, I just kind of help myself to what I need. ಓಕೆ. You know, so ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೆನಪಿದೆ? ಇದು ನಮ್ದು ಬುಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ. ಸೂಪರ್ ಅದು. ಹೋದ್ರಾ ನೀವು? ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತವಾ ಫ್ರೈ, ಜಿಲೇಬಿ ಮೀನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಕಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರು REC ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೋದರು. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳೆದದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಒಂದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಫುಡ್. ಹಲೋ. We're a big fan of you. Okay. They're from the US, but we always watch your show. Okay, thank you very much. Can we take a picture? Yeah, with you? sure. I'm so sorry if we disturbed you. No, that's okay. Can we? My daughter is very Hi. excited seeing you. Never expected we would see you today. So excited. Oh my God. Pleasure's mine. And we love the way you actually speak and you. I'm going to hats off to you to go to everything. Thank you very much. We're so excited. Sure. It's very nice to see you, food lover in food street. Thank you very much. What's your names? My name is Prasanna. Prasanna. Rudreshwar. And your husband's name? Satish. Satish. Yeah. Hi Satish, if you're watching this. Definitely he'll watch us this. Whenever we are coming, he follows exactly like what are all the things, Purna Brahmand, everything. Oh, okay. Nearby, whatever Kripala Mana suggests, you have to go visit it. Look at me. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ, ಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. So when you come to VV Puram Food Street, you must come here to Arya Vaisya Refreshments, because you'll be relishing not just the snacks here, but also partaking of a slice of history, because these are some of the oldest eateries that actually made this street. Today when you come to VV Puram Food Street, you'll see it abuzz with shops, stalls peddling all sorts of cuisine, but it's thanks to eateries like these that came up about 65-70 years ago that have built the foundation for the delicious culinary experiences that you will savor on Thindi Beedhi. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. 2 years ಮುಂಚೆ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. So I am with Mrs. Geeta, who is the owner of Vasavi Condiments. She is the person responsible for all the food, for all the recipes. And Swati's mother. Fantastic. I have come to your place 2-3 times. I have met your daughter, but today is the first time I got to meet you and also your wife. Thank you, sir. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೋಪಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಲೋ. ಯಾ ಶೋರ್. Nice meeting you, sir. Nice meeting you too. Happy Independence Day. Happy Independence Day to you too. Happy Independence Day, sir. Happy Independence Day. Hello. I keep watching your Thank you very much. Thank you. so much, sir. So nice to meet you. Inspiration for Thank you. Thank you so much. I wish you the very best. Thank you, sir. ಸೊ ನಾನದು ಊಟದ ಕತೆ ತರ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಊಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಡೂ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್. ನಾನು ಫೂಡಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫೂಡಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮದು ಪಡ್ಡುಗೆ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಪಡ್ಡುಗೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸ್ವರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು.
ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆ ಪಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಖೋವಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಖೋವಾ ಹೋಳಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೇ ಬೇಳೆದು. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಈಗ ಇವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಬೋದು ಇವರು. You are the right person then. Thank you very much, sir. Welcome to Namma Bengaluru. Welcome to Vivi Puram Food Street, which we call Thindi Beedhi, which is basically a street which is full of food. If you'd like to support the work that we do at Food Lovers TV, do consider joining our membership community on YouTube by hitting the join button below or on the home page. You could pledge a nominal sum and receive special privileges like behind the scenes footage, shoot updates, access to live Q&As and a lot more. You could support us on our Patreon page as well. For more info, check out the links in the description below. If you like this video, don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Happy eating.